and meet me again in this channel. But still I'm cooking is very simple and mudah because still kena pantang dalam beberapa makan ya. So today I want to cook ayam goreng serai ala Jawa ya, ataupun kita namakan fried chickens lemongrass Javanese style. Okay, so let we see the ingredients. This one is a 10 or 15 pieces of lemongrass and we slice like this. Okay, and this one is garlic and ginger, and this one is onions, and this one is palm sugar, gula Jawa. This one is red pepper, 3 pieces, and I given a little bit of red ice chilies, because I want a little bit hot. Okay, and this one is a buah keras ataupun kemiri, dinamakan candle nut. Okay, so now the main ingredient is, okay, this one is our chicken after I marinate with the lemongrass and turmeric. Okay, like this, 1 hours. Firstly, we must marinate these chickens. Okay, I just have 3 pieces enough for me because I just eat it once, and 2 is my couples. And this one is the chicken after cleansed, and this one is a lemongrass after I blend. Kita punya serai yang kita telah blend, sebab kita nak marinatekan dia, sebab kata ayam goreng serai kan ala Jawa gitu kan. So kita biarkan dia marinate dengan lemongrass. Okay, lepas tu a little bit of turmeric powder, sebab bunyi, garam, sedikit garam, and I add a little bit of flavor. Okay, and mix it well. Let it marinate around within 1 hours, 1 jam. Okay, preparing our lemongrass. Kita punya serai yang ni telah dibersihkan, yang ni belum dibersihkan. So semua sekali I think dalam 10 batang ataupun 15 batang 10 pieces or 15 pieces. Now we want to slice this lemongrass. Okay, slice thin like this. Okay, alright. Okay, it's like this. Okay, also now we preheat the oils because we want to deep fries. Okay, and now these our chickens with the lemongrass and we fried now. Okay, kita gorengkan dia dengan serai-serai dia sekali ni. Dengan serai sekali ni, masukkan sekali, bagi aroma dia. Smell is good. Bau dia sedap sangat. Okay. Okay, so now see this chicken is brown already. Okay, dengan dia punya serat-serat serai ni, with the lemongrass. And then now we switch off the stove. It's a browning, and take it out our chicken. Okay, we want to prepare our grounded ingredients. So firstly we add, this is mortar stones, mortar stones, because I just want to use a mortar because just a little bit. Okay, just masak sikit je, kita gunakan lesung batu je lah. And then masukkan onions and garlic, and then we pounding. Okay, now you can see this one is done, is fine already. Okay, so we add our candle nut and pounding again. We have a new oil, minyak yang baru. So and then ada sikit-sikit bekas serai tu is okay. And then we saute our
grounded paste, this one. Ya, kita akan stir fry. Okay. Okay, also see this, the oil is come out to the top, and then we add the plum sugar, gula Melaka, and mix it well. Also, this one is a galangal, just geprekkan saja, heat it, galangal. And add a little bit of salt. Dengan garam, see ni sedikit garam. So, saya letakkan garam sikit lah. Jangan terlampau banyak, nanti masin. See, this one, the paste is dry. Dia dah kering macam ni. Okay, jangan letak air tau. So, kita letakkan. Ni dia apa, lemongrass rye kita tadi. And mix it well. Voila, so delicious. Okay, so kita biarkan dia marinate sekejap. Ya, sebab serai ni tadi kita dah goreng. Kita goreng terlebih dahulu. Goreng sekejap lah. And then, sampai dia kering tu, and then kita baru masukkan kat sini. So now it look like this. Yeah. And let it around 1 or 2 minutes after it's really cooked. Okay. It's done. Chicken, our fried chicken. So now we want to add the garnish or the lemongrass. Okay, this one is lemongrass after we cook, and put here in the top of this chicken. Okay, now it's done, and we make a garnish with the tomatoes here and little bit of lemons if you love sour. Tada! So ini dia ayam goreng serai ala Javanese. Biasa orang Jawa dia hanya makan ni sayur serai ni je. Dengan nasi panas pun sedap, kasih tahu tempe. Tapi hari ni saya ubah dia dengan ayam. So ayam goreng serai. So let we zoom it. See? Voila, so delicious. This one is our chicken with the lemongrass. Okay. Ni nenek I pun selalu buat macam ni. My mom, because it's a Jawa recipe. Ni orang Jawa makan serai macam ni memang sedap. Dengan nasi panas. Wow. Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 So meet me again today in another recipe, but it's suitable for me today. Because I make a Javanese recipe, because sekarang ni I kurangkan untuk postkan menu-menu western ataupun negara luar, sebab saya masih lagi berpantang tak boleh makan sembarangan, kita kena jaga makan kita. So back to the origin, sebab origin I ialah Javanese Portugese. So I masakkan yang ni serai, ayam goreng serai ala Javanese. The chickens, fried chickens, lemongrass Javanese styles. So don't waste the time. So like we eating. Okay. I nak rasa dia punya serai ni, sebab I dulu masa I belum operations, I makan macam ni dengan nasi panas. Ada beberapa lauk lagi lah, sebab I tak boleh makan satu lauk je. So makan dengan dia punya apa serai ni.
saya dah makan dia punya satu sudu, rasa sikit je sebab tak boleh buat banyak sebab takut serat-serat tu dia akan block kita punya lubang perut buat rasa lah kan teringin. Lagi pun I nak buat ni kalau you nak masak untuk kuantiti yang banyak, so you kena letak serai banyak lah. Sebab I cuma makan satu ketul and then I punya couple makan seketul, so I masak sikit je lah. Tapi yang penting resepi tu dapat disampaikan Okay, so now kita cuba kita punya kita punya ayam Memang sedap dengan lemongrass sikit. Letakkan dengan lemongrass. Nampak? Saya makan satu lagi sikit lah. Satu ni tak habis. Dah. Kenyang. Okey, masa saya buat video tadi ni, I tengah menggoreng serai tu. Tiba-tiba rupanya I tengah pause sekali dan then tiba-tiba rupanya I tak tekan yang pause tu. I tak record masa I tengah menggoreng serai ni. Tapi sebelum you nak letak serai tu you goreng sekejap bagi dia agak garing sikit sebab kalau you dah tumis nanti susah dia nak garing. Jadi you kena gorengkan sedikit lah sebelum you letak kat situ dan you tumis. Okay. So sebelum yang sebelum tu I pernah buat ikan serai, ikan yang video-video tu ikan rohu serai, ada ikan bawal emas serai. Yang itu sesuai untuk ikan tetapi yang ini sesuai untuk ayam dan dia punya rasa dia beza sikit sebab dia Javanese Style. Okay, yang itu I punya resepi, yang ni nenek I punya resepi. So kepada anda semua selamat mencuba. Kalau you suka dekat I punya channel, don't forget to subscribe my channel and thank you for everyone already did. And sampai berjumpa di lain masa, di lain menu. Salam sayang daripada saya Alexiss untuk anda semua. Bye.